delighted to welcome you all at today's webinar organized by Dream USMLE. Dream USMLE is a non-profit organization which helps international medical graduates to get residency in USA. Dream USMLE also helps IMGs for Step 1, Step 2 CK, OET research, and Step 3. This non-profit organization helps to get observership at free of cost as well. Our today's session is also live on Facebook, and please join us in Zoom or Facebook. So we will be collecting questions during our session, and we'll address this question to our panelists at our Q&A session. Our panelists will answer your question, so feel free to leave your queries in our chat box. This session is moderated by Dr. Shravanti Vishwas and Dr. Sadia Majhar. Today's webinar is on how resident applicants prepared for the residency match along with Dream USMLE and with their exclusive residency batch. We have 5 panelists today. Our panelists are Dr. Mushin Malik, PGY2 resident, internal medicine, St. Barnabas Hospital, and incoming chief medical resident. Congratulations, Dr. Mushin Malik. And Dr. Saiful Tawhid, PGY2 resident, psychiatry, Jamaica Hospital Medical Center, Newark. Dr. Uma Datta Gupta, PGY1 resident, internal medicine, on Brooklyn Health Interfaith Medical Center. Dr. Muhammad Turjo Rahman, PGY resident, internal medicine, Flushing Hospital Medical Center, Newark. And Dr. Rashidul Hassan, PGY1 resident, internal medicine. So let's welcome our first panelist, Dr. Mushin Malik, to share her journey with Dream USMLE and its residency batch. So yeah, Dr. Mushin Malik. Thank you, Shravanti, for the introduction. I can share my screen, right? So I'll just start with sharing my screen. Okay, so I've made like a small presentation. It's nothing elaborate, but will just help us understand, like it will just, slideshow button. Okay, so I am Mushin Malik. I am in PGY2. I am a resident at St. Barnabas Hospital. I have gone through this entire residency journey, and I know how difficult it can be to be in this position when you have passed a significant amount of time going through exams and, doing experiences, getting LORs, and also passing medical school itself. It's a long journey, and it seems like a never-ending thing, and you sometimes feel frustrated, but it always have, like, there's the light at the end of the tunnel, and if you keep on working hard and if you keep working smart, there will always be good end to it. And when I say work smart, there are certain ways we can actually, dedicate our time in the right ways, right things to do, in which I think we can help you guide a bit better, because we did match into a residency and we have gone through this. So, it's just our effort to help you in this process as well. So first thing is, of course, a basic steps to match. I think a lot of you have already passed half of the steps already, and it's you're just at the end of the race. So I'm sure, the ECFMG registration, giving all the exams, getting your ECFMG certification is already most likely done
from your side. And of course, getting an ECFMG certificate itself is a huge achievement. So congratulations to all of you who have already done it. It's a huge achievement. And after that, of course, comes another struggle, which is to match. When I got my ECFMG certificate, I thought, oh, like now I will just apply and that's it. Everyone will give me interviews and I will match, sure. And of course, it didn't happen that way. I did not match. And that gave me a lot of perspective, a lot of understanding of it is not that easy. And I still need to work hard, be humble. And we'll just share with you like the things, the small tips and tricks which can help you hopefully match. So of course, after getting the ACFMG certificate or while you're getting it, you can do a lot of other things which will enhance your CP. With every passing year, I think residency matching is getting more and more competitive. And so your application should be a good package of like, everything. I know previously scores mattered a lot. Scores do matter a lot still. I know step one is a pass fail, but I think specifically my program, I have talked with the APDs, they're still looking at step two CK scores. So step two CK scores surely matter. And I would say that even giving a step three, all these things matter. So in general, like giving all the steps matters. But on top of that, if your CV has good US clinical experiences, good research work, good volunteering work, meaningful volunteering work, and good LORs, which you have received from all these work you have done. Additionally, having a very thorough professional CV, a very impactful personal statement. It will all become a good package. And after that, we will, of course, have the program selection, the interviews, and then the NRMP. So this is just a brief overview of what are the steps which you have to take once you're ECFMG certified. So first, with the US clinical experience in volunteer work, I know that Dream USMLE, of course, is supporting this. There is a non-paid US clinical experiences which you can get, and it's an amazing initiative by Dr. by Masih. But like in general, of course, you need to have good US clinical experience in whatever field, field you're applying for. And during that US clinical experience, you have to make sure that it's an impactful experience. And when I say impactful, if you're going to do if you're investing your 1 month in experience, you should try to take the most of it. You should, of course, always be on time. Don't think that I am not working there, or it's just like, I'm just shadowing. I don't have any responsibility. Be sure to be there on time. Be sure that your bedside manners are shown when you are even being, an observer. A lot of bedside manners can be shown even when you're an observer, and that, that can be picked up by your mentor or the attending. Also, when you are seeing, when you are, observing or shadowing, you should be, not like, you should not be constantly asking questions, but you should be, a person who seems like an inquisitive person who is interested in this field and has some, relevant questions when you are seeing patients. Also, when you are going through that experience, having motivation to write a research or a case report if you have. Tell your mentor or tell your attending that you're interested in writing case reports or you're interested in writing papers. So if he can, if the mentor can come up with any interesting case and give you that case to write a case report on, or you can even ask if they are working on any research actively, if you can be a part of it. All these things will show the mentor that, okay, you are interested and you are a hardworking person, and or you can even tell them that I would want to present on I would want to give an oral presentation on this new trial I have read on, and can I just make a quick oral presentation and
present it to all the residents or whoever, because most of the places you will be doing clinical experiences in can be a university setting or a residency, or hospital, where if you give like small presentations like this, it will be beneficial for the residents and for the attendings, everyone. And if you're, if you show those kind of attributes in your character, that will be, that will be pluses, that, you are up to date with this trial, you are talking about it, you want to present it as, a small presentation. So, those things are good. So I feel like, going, বাঙালি ইংলিশে কথা বলতেছিস সেই আমার ফিল আমার গেল should I be, আমি কি বাংলায় বলবো? Okay, like आप अपनी बांग्ला English, you can choose both. Okay, I want to do this in English specifically because I feel like most of you will be applying and most of you will require English as your first language right now to speak. So, that's why I prefer to be in English. But of course, if anyone has any questions, I will, of course, respond in Bangla. Or, if there's any confusion with my English, of course, I will be more than happy to translate it in Bangla. But going back to my clinical experience, so I would say that, make your clinical experience an impactful one. And then, of course, additionally, you can do volunteer works as well. If it is a very, if it was impactful volunteering work in the sense that, you work in a hospital, where, for example, if I have to give you an example of one volunteer work we used to do, was we used to make, I love drawing. So that's one of my hobbies. And we used to paint and make cards, print it out and sell it. And whatever income we got from the cards and our craft, we used to donate it to the hospital. And that was an initiative from the hospital as well. So it's a very good mix of, how your hobby can be used as a volunteer work as well. So, that kind of thing. Otherwise, you can, of course, do other volunteer work in your hospital, in your community. And if someone, notices the good work you are doing, it can be, highlighted in your LOR, or it can also be highlighted in your CV. If you can write in the CV how, impactful it was, it will really be a good highlight in the CV. Moving on, of course, we have research, and of course, again, USMLE has its own research group, and we are helping a lot of aspiring applicants with research. And of course, like when I say research, I always say read journals. That's the first and most important step. You need to read research. You need to read what's going on at this moment to actually have an idea of what research you need to do. The most important of any research is, of course, for example, topic selection. And a good topic you will only find if you're reading, if you're up to date with what trials are going on, what research has been, which researches are going on. Only then you will find a good topic, and then, you can focus on writing things. And of course, like as I said, during the clinical experience, you can, start finding interesting cases where you can write case reports, but otherwise you can, of course, do a lot of other studies. There is, of course, reviews, traditional, comprehensive, systematic reviews. A lot of people right now work on NIS-based retrospective studies. So there is a lot of research options. And of course, there is a research team we have dedicated for guiding you through that. And if you are, but I feel it's important to be a part of some kind of research these days, or even writing a small abstract, submitting it to different conferences and participating on all this. There is there are, of course, international ones. There's NYACP, there is ACP in every state, and of course there is ACC, or whatever field you are interested in, those are there. And of course there is, of course, the Bangladeshi community ones. There is Vimana, there is Dream USMLE.
everyone has their own conferences. There's a very good chat, there's a very good opportunity to highlight your research and also make connections. So I think it's something which is very important, which will really be useful in your CV. And after all these things, when you have all these experiences, the LOR, the clinical experience, volunteering, research, you have to write a good CV. Whatever you have done, if your CV does not actually highlight it well, then, people won't know about it because no one is talking with you. It's only that piece of paper, which is, literally talking about you. So that needs to be very proper, very proper. First time when I actually wrote my CV, there were grammatical errors, there were punctuation errors. We have to make sure that it's very professional, very spot on, so that you don't have errors like this. It doesn't look nice. So of course, once you write your CV, it's very important to run it through a mentor or a senior who has matched, who has experiences with reading CVs. And of course, they can give you a good feedback, and you can of course go through that. There are paid services as well for who actually write the CV for you after asking you different questions. But whatever way works for you, you make sure that writing a CV or you have to write a good CV. You have to highlight whatever experiences you have done. It will help you as a resident, and how it has impacted you as a person, and how it will make you a good resident. Those kind of things you have to write in, under the experience. So I think those should be included. And then after the CV comes selecting the program as well. So this is of course very important, and I think most likely by now you should start doing your program selection if you're applying this year. There is of course multiple places like Residency Explorer, Master Resident, Frida. You can of course go and see what are the IMG friendly options for you. And once you just see that, I would not say that just believe on whatever is written on that site. I really would want everyone to, it's better to actually go to each program site and actually read on what are their specific requirements, or which residents do they have, if their residents are mostly AMGs or mostly IMGs from Caribbean, or what kind of what are their residents group. So having those ideas which will really help you. So I would when I applied, I had an Excel sheet of all the programs, and I had what visa they are sponsoring, which state they are in, any specific thing, I had a specific miscellaneous where I used to write there is a Bangladeshi resident, so things like that, or I know this person in this program, so things like this, so that you can reach out to them going through that Excel sheet. So I would request everyone to actually make an Excel sheet. I have an Excel sheet which I shared with some of you. If you want, I can again reshare with anyone. But that is almost 3 years old now. But there might be new programs, but you have to update it accordingly. But of course, make an Excel sheet with whatever requirements. Year of graduation is also very important for some programs. So having those ideas is important. What kind of scores they are requiring, what were their previous trends of, so all those things, just go through it and make a good program selection. And then once you have a good program selected, you should apply to, I would say, around 100 to 150 programs, or even more if you think so. Of course, case to case varies. And then once you apply, try to make use of
all the connections or whoever you know who has been a part. I know that, a lot of times it's hard to keep in touch with everyone you know. But during the math cycle, try to, reach out to them, try to ask them, even if they can just recommend you. Out of 10 people, maybe one person or two-person will respond and say, okay, like I will talk, and maybe the rest of them won't, but at least that one person recommending you will make a difference in matching. Because at the end of the day, we all know connections do matter. And, out of like thousands of applications, if one person is vouching for you, your application gets upper hand and it goes to, a program director or associate program director will read it and maybe call you for an interview. So, you have to reach out to everyone you know and ask for help, and, ask for, if they're willing to recommend you. And, most likely some of them will, and you will get an interview. I know these things we can also signal programs. So, of course you can do that. When I applied the signaling, I don't know how much it mattered. I signaled one program and I got interviewed from that program, but that was because their program, in their website, they said that we are supporting supplemental ERAS, and that's why I signaled that program, and that program actually gave me an interview. So go through the website, as I said before. They might say things like these, which might help you. So yeah, so you can signal program support according to your geographical preferences or whatever preferences you have, that might help you. And otherwise, reaching out to, you can also, send letter of interest and, specific to that program. And through that also you can get interviews. And once you get an interview, of course, your interviews, you should give a good one, even if you get one, so that you match in the first one. So I would say, again, like it's May now, it's almost May now. By June, July, you should start actually practicing for interviews. And we always will conduct sessions for that as well. So just do practice and practice and practice for and be confident with what you're saying, be honest with what you're saying, and I'm sure you will make it with even one interview, and then you will match. Of course, there are multiple steps. There's pre-match, post-match, and there's the match itself. I myself am a pre-match candidate. So pre-match, is very simple. You don't even go through the NRMP process, that they already offer you from the beginning, from a time ahead. And yeah, you sign a contract and you withdraw from NRMP. And yeah, and then of course, if you match, you match. If you don't match, there are still a lot of unfilled spots. So you can try to match through those as well. The only problem with post match people, I think, is the visa situation, because if you're doing post match, I don't think you can apply for visas in a very short time for the post match. That's the only problem I think with post match, but otherwise, you can. And then yeah, like most likely everyone will match, maybe not this year and next year, but it will surely happen. So don't lose hope. Continue to work hard, persevere, and have faith. And the best is yet to come. So with that, I would just want to finish. If you have any questions, you can, of course, reach out to me, or you can give it in the chat box. Thank you. Thank you so much, Mushinapu, for sharing this valuable insight. আসলে আমাদেরকে মানে এরকম স্টেপ বাই স্টেপ বলে দাও as a presentation. It's really nice of you to tell us. We have another panelist over here. I believe
Saiful Tawhid MD. I think he is having some connection issue or something. So we are going to move on to our next panelist. Whenever Dr. Saiful is here, I'm going to connect him. But for now, I would like to invite Mohammad Turjo Rahman. Dr. Turjo, bhaiya, please, apne floor turn please, and please share your journey with us. Thank you. Assalamu alaikum. Thank you for introducing me. And শুরুতে ধন্যবাদ সবাইকে ছুটির দিনে গ্যাদার করার জন্য। আজকে আমরা আমাদের রেসিডেন্সি জার্নির কিছু টুকটাক কথাবার্তা সবার সাথে শেয়ার করার জন্য এখানে একসাথে হয়েছে। তো শুরুতে আমি একটু আমার যেটা শেয়ার করতে চাই, স্ক্রিনটা শেয়ার করতে চাই। Give me 1 second. আপনি শেয়ার করতে পারছেন? দেখা যাচ্ছে কি আমার জি স্ক্রিনটা? আচ্ছা, আসসালামু আলাইকুম। আমি মোহাম্মদ তুর্য রহমান, এখন PGY1 রেসিডেন্ট হিসাবে আছি ইন্টারনাল মেডিসিন, ফ্লাশিং হসপিটাল মেডিকেল সেন্টারে। এই প্রেজেন্টেশনটা গত বছর ম্যাচের পরে তৈরি করা, তো সেখান থেকে আজকে খুব ডিটেল যাব না। এখন মে মাস চলছে, তো যারা এই বছর অ্যাপ্লাই করছেন অনেকে এখানে আছেন, ইউ আর অলমোস্ট হাফ ওয়ে থ্রু ইট। তো এইখান থেকে লাইক ফ্রম দিস পয়েন্ট ফরওয়ার্ড কিভাবে আমরা এই ম্যাচ অ্যাপ্লিকেশন প্ল্যান করতে পারি সে ব্যাপারে দু একটা কিছু পয়েন্ট শেয়ার করি। তো প্রথমে এখনো যারা, যেটা বলবো, এক্সাম দেননি, মহসিন আপুর প্রেজেন্টেশনে মোটামুটি অনেকখানি কভার হয়ে গেছে। এখনো যারা এক্সাম দেননি বা এক্সাম দিচ্ছেন, score is the, I would say, most vital part of your application, and it would be স্পেশালি বিভিন্ন প্রোগ্রাম যারা একটা স্কোরের কাটমার্ক রাখে, সেই প্রোগ্রামগুলোর জন্য একটা ভালো স্কোর নিয়ে অ্যাপ্লাই করাটা খুব বড় একটা ফ্যাক্ট হয়ে দাঁড়ায়। যারা এক্সাম দিয়ে ফেলেছেন, হোয়াট এভার দ্য স্কোর ইজ, ইটস ওকে, ইউ ক্যান অলওয়েজ ইমপ্রুভ দ্য অ্যাপ্লিকেশন, বাট যারা দিচ্ছেন, try your best to get the highest version of yourself, like show the highest version of yourself in the exam, get the highest score you can achieve. Try your best for that. That's the first suggestion and advice. সো প্রথমে যে ব্যাপারগুলোতে যাচ্ছি, আমি সবগুলো স্লাইড যাব না, কিছু কিছু স্লাইড আমি টাচ করে যাব। প্রথমে যেটা সাজেস্ট করবো যে ইরাস সিভি, যেটা আমাদের ম্যাচের সময় সবাইকে সাবমিট করতে হবে। আমি সাজেস্ট করবো যারা এই বছরই ম্যাচ অ্যাপ্লাই করছেন, সবাই একটা জেনারিক ইরাস সিভির ফরম্যাট ডাউনলোড করে নেবেন। আজকে একটা ইরাস সিভির ফরম্যাট জাস্ট গুগলে সার্চ করে ডাউনলোড করে নেবেন। তাতে একটা আইডিয়া পাওয়া যাবে যে আপনাকে ইরাস সিভিতে কি কি প্রেজেন্ট করতে হবে, কি কি পয়েন্ট আপনাকে আপনার যে কাজ করছেন, যে এক্সাম দিয়েছেন, যে পড়াশোনা করছেন, সেখান থেকে কি কি পয়েন্ট আপনাকে ইরাসিভিতে ইরাসিভিতে শো করতে হবে। সেখানে মিলিয়ে থাকে ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স, ভলান্টারি এক্সপিরিয়েন্স, রিলেভেন্ট যে এক্সপিরিয়েন্স গুলো আছে সেগুলো একটা আপনি মানে কি কি সাবমিট করতে হবে সেটা আইডিয়া পেলে আপনি কিভাবে সেটা আপনি প্রেজেন্ট করবেন বা আর কি কাজ সামনে করতে পারবেন সেটা নিয়ে একটা আইডিয়া পেয়ে যাবেন। কিছু ভালো ইউটিউবে কিছু ভিডিও আছে, খুব সুন্দর ভিডিও আছে, বাংলাতে বেশ ভালো কিছু কন্টেন্ট আছে, সেগুলো আমি আজকের এই প্রেজেন্টেশন শেষে আমি আমাদের কমেন্টে দিয়ে দিব কিছু কয়েকটা লিঙ্ক, যে কয়েকটা আমি এখানে পাবো। আচ্ছা, যেটা বলছিলাম শুরুতেই যে এখন মে মাস, যারা এক্সাম দিয়ে ফেলছেন, ভেরি গুড। নেক্সট যে প্ল্যান গুলো করতে পারেন, যে যাদের এখনো ক্লিনিক্যাল প্লেসমেন্ট বা ইউএস ক্লিনিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার করা বাকি আছে, প্ল্যান ফর দ্যাট, and the letter of recommendation is related to it. So ভালো letter of recommendation একটা ভালো অ্যাপ্লিকেশনের জন্য খুবই 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 দরকার। সো নেক্সট যে কয় মাস আছে সেই কয় মাসে আপনার প্লেসমেন্ট গুলো, ক্লিনিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স গুলো, লেটার অফ রেকমেন্ডেশন গুলো কিভাবে আপনি গ্যাদার করতে পারবেন সেই প্ল্যানটা এখন থেকে করে সেভাবে স্টেপ বাই স্টেপ আগানো উচিত। এবং লেটার অফ রেকমেন্ডেশন একটা ব্যাপার আমি অ্যাড করতে চাই, যে কেউ যদি একান্তই দরকার হয়, অবশ্যই এখানকার মানে ইউএস এর লেটার অফ রেকমেন্ডেশন হলে সেটার ভ্যালু অবশ্যই বেশি হবে। বাট কারো যদি একান্তই দরকার হয়, কেউ যদি দেশের কোনো রিনাউন্ড ক্লিনিশিয়ান থেকে, কোনো একাডেমিশিয়ান থেকেও লেটার অফ রেকমেন্ডেশন সাবমিট করতে চান, বিশেষ করে যারা আপনার ফ্যাকাল্টিতে মানে ডিপার্টমেন্ট ছিল, মেডিসিন ডিপার্টমেন্ট, যারা মেডিসিন অ্যাপ্লাই করবেন মেডিসিন ডিপার্টমেন্টে ছিল, সেখান থেকে অ্যাপ্লাই করতে চান, তাদের লেটার অফ রেকমেন্ডেশন অ্যাপ্লাই করতে চান, দ্যাটস অলসো অ্যাকসেপ্টেবল। আমি নিজেও, আমাদের প্রিন্সিপাল সার্জেনি ছিলেন, যিনি মেডিসিনের ডিপার্টমেন্টের হেড ছিলেন, তার লেটার অফ রেকমেন্ডেশন নিয়ে অ্যাপ্লাই করেছি। সুতরাং বাংলাদেশি লেটার অফ রেকমেন্ডেশন উড বি গুড অ্যাজ ওয়েল। আচ্ছা, পার্সোনাল স্টেটমেন্ট এখন চিন্তা করার বিষয় না, এটা আপনি যখন অ্যাপ্লাই করবেন তখনকার বিষয়। তবে এখানে একটা ব্যাপার প্লিজ স্টার্ট আর্লি।
পার্সোনাল স্টেটমেন্ট অনেকে আমরা যেটা করি যে 1-2 দিন সময় নিয়ে বা 1-2 সপ্তাহ সময় নিয়ে পার্সোনাল স্টেটমেন্ট শুরু করি, সেক্ষেত্রে সুন্দরভাবে গোছানো যায় না। অ্যাটলিস্ট মাই সাজেশন উড বি স্টার্ট অ্যাটলিস্ট 3 to 4 weeks বিফোর ইউ সাবমিট ইউর অ্যাপ্লিকেশন। তাতে আপনি পার্সোনাল স্টেটমেন্টটা বারবার রিভাইজ করার সুযোগ পাবেন, কারণ আপনি এখানে খুব বেশি লেখার সুযোগ পাবেন না, 600 to 700 ওয়ার্ড ইন 1 পেজ। সেখানে আপনাকে একটা সুন্দর মোটিভ দেখাতে হবে, আপনি যে একজন মানে আপনি যে সাবজেক্টে আপনি অ্যাপ্লাই করছেন সেটা যে আপনি এনথুসিয়াস্ট, সেটা প্যাশনেট, সেটা আপনি কিভাবে প্যাশনেট, কেন প্যাশনেট, পারসিউ নেক্সট প্ল্যান, এগুলোকে সামারাইজ করে দিতে হবে। সুতরাং স্টার্ট ইট আর্লি, revise it as much as possible, and like for all the documents, discuss with seniors, discuss with the persons who are in the same field, and please be grammatical accurate. Like, it's very important. প্রোগ্রাম সিলেকশন আপু খুব সুন্দর করে ব্যাখ্যা করেছেন, আমি এখানে আর যাচ্ছি না। লেটার অফ রেকমেন্ডেশন নিয়ে আমরা যেটা আসলাম, যে ডাইভার্স লেটার অফ রেকমেন্ডেশন, আপনার পার্সোনালাইজ লেটার অফ রেকমেন্ডেশন খুবই ইম্পর্টেন্ট। আপনি খুব ভালো একজনের থেকে লেটার অফ রেকমেন্ডেশন নিলেন, বাট জেনারিক লেটার অফ রেকমেন্ডেশন খুব একটা লাভ হবে না। এই জন্য আপনি যখনই কোনো ইয়ে করছেন, যখনই কোনো হচ্ছে রোটেশন করছেন বা যখন কোনো কাজ করছেন, সেক্ষেত্রে যার সাথে কাজ করছেন তার সাথে মেক আ গুড কানেকশন, মেক আ পার্সোনালাইজ কানেকশন, যে আপনি যে কাজটা করছেন সেটা যেন আপনার লেটার অফ রেকমেন্ডেশনে হচ্ছে রিফ্লেক্ট হয়। অর্ডার অফ ইম্প্যাক্ট, নট দ্যাট, এটা ফিক্স কিছু না, কিন্তু আমি একটু 10 সেকেন্ড ব্রেক নিচ্ছি প্লিজ, সরি, আমি 10 সেকেন্ড ব্রেক নিচ্ছি। সূর্য ভাই আপনাকে মিউট আছেন। হ্যালো। জি, শুনতে এখন পাচ্ছেন শোনা এখন? হ্যাঁ, এখন শোনা আচ্ছা, যাচ্ছে। থ্যাংক ইউ। স্ক্রিনটা কি দেখা যাচ্ছে? আচ্ছা, জি আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। সো যেটা প্রথমে স্কোর, ইরাস সিভি, সুন্দর একটা ইরাস সিভি তৈরি করা, লেটার অফ রেকমেন্ডেশন এবং সুন্দর পার্সোনাল লেটার অফ রেকমেন্ডেশন তৈরি করা, তারপরে ওয়ার্ক অথরাইজেশন, রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্স, এগুলো থাকলে অ্যাপ্লিকেশনটা আরো স্ট্রং হবে। আচ্ছা, রিসার্চের ব্যাপারে যদি বলতে চাই, ইন্টারভিউ প্রিপারেশনে আমি এখন আর যাচ্ছি না, যেহেতু এখন লাইক অনেকেই ম্যাচের অ্যাপ্লিকেশনের জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছেন। গিভ ইউর বেস্ট ইট, সুন্দর একটা অ্যাপ্লিকেশন যেন হয়। অ্যাপ্লিকেশন ইন্টারভিউ প্রিপারেশন আর্লি শুরু করা অবশ্যই ভালো, এবং যত আর্লি শুরু করতে পারবেন আপনি তত ওয়েল ফর্মুলেটেড হবে, তত আপনি কনফিডেন্স পাবেন। সুতরাং আস্তে আস্তে করে হলেও আস্তে আস্তে শুরু করে দেওয়া ভালো, তবে এটা আমরা পরবর্তীতে আরো সুযোগ পাবো। ইন্টারভিউ প্রিপারেশন কিভাবে, যদি অনলাইন ইন্টারভিউ হয় সেক্ষেত্রে আমরা কিভাবে প্রিপেয়ার করব সেটা নিয়ে ডিসকাস করার আরো সুযোগ পাবো। তো এখানে আমি শেষ করতে চাই যেটা দিয়ে, রিসার্চ এর ব্যাপারে, রিসার্চও একটা ব্যাপার যেটা এখন থেকে আমার মনে হয় প্ল্যান করা উচিত। সামনে যে কয়েক মাস আছে, যাদের রিসার্চ আছে অলরেডি, ভেরি গুড, লাইক ওয়ার্ক অন ইট টু মেক ইট বেটার। যাদের নাই, 3 to 4 months is enough. If you have background knowledge, if you have like relevant experience, 3 to 4 months is more than enough to like make a, I would say, impactful work if you try your best. So এখানে যেটা বলে রাখা, মেনশন করা যায় যে রিসার্চ আপনার যদি এমনও থাকে যে আপনি রিসার্চ, আপনার একটা যে কোনো একটা কেস রিপোর্ট হোক, সিস্টেমিক রিভিউ হোক, মেটা অ্যানালাইসিস হোক, আপনার কাজ রেডি আছে, কিন্তু আপনার হচ্ছে আপনি সাবমিট করেছেন কিন্তু পাবলিশ হয়নি, ইউ ক্যান অলসো শো দ্যাট ইন ইউর অ্যাপ্লিকেশন। সুতরাং আপনার যেই ফেজে আছে সেই কাজটা ওয়েল ফর্মুলেট করে আপনি আপনার অ্যাপ্লিকেশনে সাবমিট করতে পারবেন। আর রিসার্চের ক্ষেত্রে আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে ট্রাই টু সাবমিট ওয়ার্ক দ্যাট ইউ আর লাইক অ্যাক্টিভলি ইনভলভড ইন। আপনি যে কোনো একটা আর্টিকেলে হয়তো বা 5 বা 6 রাইটার হিসেবে থাকতে পারেন, বা which is good, but at least try to show 1 or 2 work that you are like first author or second author, you are actively involved in the whole process, so that when you are asked about it in the interview, you can explain that how you were like involved in the whole work and what impact did it make. And it is relevant to all the works that you would mention in your ERAS CV and ERAS application, যে আপনি যেই কাজটা করছেন
সেই কাজটা বিং অনেস্ট উইথ সেলফ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কারণ আপনি যেই কাজটা করছেন সেটা নিয়ে আপনাকে ইন্টারভিউতে কোশ্চেন করা হবে। সুতরাং আপনি যেটাই মেনশন করবেন চেষ্টা করবেন যে সেটার ব্যাপারে একটা ভালো আইডিয়া রাখতে, যাতে সেটার ব্যাপারে কথা হলে আপনি সুন্দর করে এক্সপ্লেইন করতে পারেন। আর লাস্টে বলবো যে ইউটিউবে খুব সুন্দর সুন্দর কিছু কন্টেন্ট আছে, আমি দু একটা এখানে কমেন্টে শেয়ার করব, বিশেষ করে ইডাস সিভি নিয়ে বা অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে, যাতে আপনারা আগে থেকে আইডিয়া পেতে পারেন। আর লাইক ট্রাই টু লাইক ডু ইউর বেস্ট, হ্যাভ ফেইথ অন দ্য প্রসেস। at the end of the day দেখবেন যে things will work out. It may seem like a lot of work, it is, but you have come this far, so the rest will be easy. And like do your best and things will be turn out to be good. Thank you so much. Thank you very much for this presentation. আসলে এটা মানে অনেক ইনসাইটফুল ছিল এবং আপনি যেগুলো শেয়ার করেছেন I feel like if I could just steal those presentation from yours and just engulf it. আমি আসলে এত ভালো লাগছে প্রত্যেকটা দেখতে, এবং হ্যাঁ আমি অ্যাকচুয়ালি ইগারলি ওয়েট করতেছি চ্যাটে আপনার বিভিন্ন লিংক গুলো দেখার জন্য, সো দ্যাট আমরা এটা রাখতে পারি আমাদের সবার জন্য। এবং আমি সবাইকে বলবো যারা দেখছেন, যারা শুনছেন, তারা যেন অবশ্যই এই যে লিংক গুলো আছে, লিংক গুলোকে যেগুলো ভাইয়ারা এবং আপুরা শেয়ার করতেছেন, ওটা যদি আপনারা ইউটিলাইজ করতে পারেন, আপনাদের নলেজের ডেপথ বাড়বে এবং কিভাবে প্রিপেয়ার করবেন। ইট ইজ এ হার্ড ওয়ার্ক, অ্যাজ ভাইয়া আপুরা বলতেছে, ইট ইজ এ হার্ড ওয়ার্ক, বাট ইট উইল এইড ইউ some help. It's gonna give you some help. যে আপনারা you will feel a little bit more comfortable than before. So please take the advantage of using those links and those help.